a esta hora saludar a un médico noruego que quiere a esta hora entrar en Gaza para mostrarle a sus colegas que no están solos en la situación tan crítica que padecen los hospitales. Más temprano hablábamos justamente de el hospital prenatal, de toda la situación de los bebés a esta hora, y hay un médico noruego que quiere entrar en Gaza. ¿De quién estamos hablando, Laura? Estamos hablando del doctor Mads Gilbert. Él es un médico noruego especialista en anestesiología y medicina de emergencia. Se encuentra desde hace unas semanas en Egipto, en el Cairo está donde nos atiende, buscando ingresar a Gaza por el paso de Rafah. Él es profesor en el Hospital Universitario del Norte de Noruega y queremos preguntarle precisamente por qué ha tomado, cuál ha sido el detonante para que finalmente, me imagino que será por toda la situación que están viviendo los hospitales, ha decidido poner rumbo hacia Gaza. Hey, Dr. Gilbert, thank you for being with us in W Radio. Let us begin with just asking and helping us understand all our audience. Why have you made this decision that you want to enter Gaza? Because I am a Norwegian medical doctor and I want to make the best I can out of my profession. And for me, international solidarity is an important medical duty. And I have been traveling to Gaza to help the Palestinian people, to support them in solidarity for more than 20 years. And every time the Israeli occupation army is bombing Gaza, I go there to stand in practical solidarity with my colleagues, the doctors, the nurses, the paramedics in Gaza. So I know the situation. I know my co-workers, my colleagues. I know the struggle of the Palestinian people. I support that struggle against colonialism and occupation. And as a doctor, this is what I can do. I can travel, I can stand in solidarity, and I can help to treat the wounded and try to reduce the suffering. But I want to underline that the professional medical system in Gaza is very good. But for the last 16 years, it has been weakened and diminished by the Israeli siege of Gaza, which is, of course, illegal because it is collective punishment. But the medical system is good, and I am not there to do the work instead of them. I do the work together with them in respect for the Palestinian medical system and the doctors. Yes, let me translate that. Bueno, pues dice que la razón por la que va es porque es un doctor, que esa es su profesión y ese es su deber como médico. Pues él lo que quiere hacer es lo mejor que pueda como médico. La solidaridad internacional es una misión importante. Él quiere ir a apoyar en el nombre de la solidaridad. Cada vez pues están más débiles en Gaza. Esta zona pues la bombardean a menudo y su intención es la de apoyar. Conoce la situación, no es la primera vez que emprende en este viaje, conoce adicionalmente pues lo que están haciendo tanto sus colegas que viajan a esta zona, y pues él quiere destacar que él apoya esta lucha como médico. Quiere subrayar que no es que el sistema de médicos en Gaza sea malo, ni él pretende de alguna manera sustituir lo que están haciendo, pero lastimosamente pues se ha visto debilitado por todo lo que ha sucedido, y él lo que pretende es poder ayudar. Como bien nos decía, durante 16 años el doctor ha viajado en distintas oportunidades a Gaza. Para él, sin duda, me imagino que será esta la vez en donde más puede encontrar situaciones difíciles, muertes, sobre todo en las condiciones en las que están los hospitales. ¿Cómo cree que él puede apoyar a los hospitales, por ejemplo, que están en este momento sin suministros? Well, you've said, obviously, that you've been doing this trip to Gaza for over 16 years, and this might be, for what we've seen, it might be the most difficult situations right now for everything that has happened, where there's been more deaths, there's been just
the conditions, and especially conditions at hospitals, have been very, very hard to go through, especially talking about the resources that they can find. So how do you think that you might be able to support them, even though, or taking in consideration the lack of resources there is? The two most beautiful words that I know in human life, it is love and solidarity. These two words are, to me, the face of humanity. So the most important thing that I can contribute as a doctor or as a human being, it is to show that our Palestinian brothers and sisters are not alone in this extremely difficult situation. I have actually been working with the Palestinian healthcare since 1981, so it's more than 40 years. And every time I go, they say, you know, Dr. Mads, we can do the medical work, but when you come and the team come from Norway, we know that we are not alone, and that makes us stronger. And the worse the situation, the more important is the practical solidarity. So what I practice is actually medical solidarity. Means going there, standing shoulder to shoulder, helping with the medical work, doing research so I can tell the story and bring the experience from the Palestinian medical system back to my Norwegian medical system. It's a give and take, and it's mutually beneficial. And I think we need much more solidarity in the world today in order to combat what we see in Gaza, namely colonialism, occupation, and racism. We don't want that in the world. And how is it possible that a governmental army has killed and wounded 40,000 people in 4 weeks? The Israeli occupation forces have killed 12,000, and they have wounded 28,000 Palestinians. Of them, 50% children. And when I count the killed ones, I include those who are missing under the rubble of their bombed homes. Imagine that number, 40,000 killed or wounded in 4 weeks. If we should not stand up in solidarity with the Palestinian people in Gaza now, when should we do it? Yes, thank you. Bueno, lo que nos dice que hay que destacar dos palabras que son las palabras para él más bonitas, que son el amor y la solidaridad, que estas dos palabras son el rostro de la humanidad, así que lo más importante que él puede aportar es mostrarles a los hermanos de la comunidad palestina que no están solos. Ha estado trabajando con ellos durante más de 40 años y cuando va, pues lo que le dice en las personas allá es que cuando viene él y cuando viene el equipo de Noruega, sienten que no están solos. Lo que él practica es la solidaridad médica, que es ir, es estar allá, es estar hombro a hombro en la situación, contar la historia, traer todos los hallazgos que encuentren allá, y pues esto es un beneficio mutuo. Lo que nos mencionaba al final es que pues es una situación muy complicada, que han muerto más de 14,000 personas. Entre esos, el 60% han sido niños, y que el rostro de esas personas, pues, es lo que él de alguna manera, a través de su solidaridad y amor, quiere resaltar. Él, como conocedor del terreno y conocedor también, por supuesto, de la situación de este conflicto entre Israel y Hamas, entre los israelíes y palestinos, que ya viene de largo, pero él alguna vez pensó que algo así podría llegar a pasar. Well, as someone who knows the terrain and the situation, and obviously we must rephrase the situation and the conflict between Israel and Hamas, but also the Israel and Palestinians, did you ever think that this was a situation that may have occurred? Oh, thank you for that very important question. And I'm happy you rephrased it from Israel-Hamas to Israel-Palestine. And we might even rephrase it to Israel, the occupier, against the occupied people. Because it's always said that this is such a difficult conflict. I don't use that expression. I say in all my lectures, and I'm a professor at the university also, so I do a lot of teaching,
I have a slide where I say, this is not a difficult conflict. This is a difficult occupation. And this distinction is very important because an occupied people has the right to resist occupation also with arms. And that is within the international laws. Of course, you must refrain from attacking civilians. And I condemn any attack on civilians from Palestinians or Israelis or Norwegians or Americanos. But that said, there is a sharp double moral between the Western colonial powers and their support for the struggle in Ukraine, which is armed and which is supported by sanctions to the Russia, lots of arms, lots of money, lots of support, and the lack of support for the Palestinian people and their just struggle against occupation and colonization. So I have always been very fearful of this development because of one important factor, and that is the Israeli impunity. Because every time the Israeli occupation forces or the Israeli government have moved one step forward in their building of illegal settlements or their, horrible bombing campaigns on Gaza, they have not been confronted with their responsibility or their guilt, because so many of these actions have been clearly defined as war crimes and even crimes against humanity. But because of the support from the US and from the European governments, Israel has never been held accountable. So they have been doing whatever they want without any consequences. This impunity has made me very worried, because I thought one day they will actually attack to kill and to apply the politics of elimination. And you people in South America, you very well know what colonialism is, and you know what the politics of elimination is. It is to eliminate the occupied people. So I've been fearful of this, but I never thought it would be so brutal and with so horrible numbers, like 6,000 children killed in 4 weeks. I don't think we have seen that in history before at all. Yes. Bueno, pues nos dice que gracias por esa pregunta, que pues de hecho le enorgullece de alguna manera que hayamos hecho la aclaración de que es Israel ocupante contra el pueblo ocupado, que esa es la expresión que él utiliza y la cual prefiere utilizar en vez de la palabra conflicto, que él como profesor se refiere a esto en sus clases, en sus cursos, que este no es un conflicto difícil, sino una ocupación difícil. Un pueblo ocupado tiene derecho a recibir ocupación. Por supuesto, deben abstenerse de los ataques armados, deben abstenerse, por supuesto, de cometer derechos internacionales, de respetar, los derechos internacionales humanitarios, pero que hay una doble moral marcada con las potencias coloniales y que la falta de apoyo al pueblo palestino, pues por parte de una comunidad que también ha sufrido del colonialismo. Él habla pues de lo que más le duele realmente es que Israel ha sido un pueblo con impunidad, que cada vez que han dado un paso hacia adelante en los movimientos de bombardeos, en los ataques militares, pues no han tenido ningún castigo por ello, que claro que reciben el apoyo de diferentes estados, de los Estados Unidos y otros países, y no han sido castigados por esto. Él finalmente hace una referencia a que nosotros, pues desde Sudamérica, conocemos bien lo que se refiere a la política de eliminación, y que pues acá hemos estado bajo gobiernos colonialistas, que a él la situación realmente pues le duele mucho lo que está sucediendo, y este es su comentario con respecto a esa pregunta. Sí, él actualmente está en Egipto. ¿Cómo va a hacer para llegar a Gaza? ¿Cómo, si tal vez ha pedido ayuda, en qué momento puede llegar a entrar allá? Well, you are currently in Egypt. And well, the question would be is, how are you planning to get to Gaza? Or have you asked for help? What's that movement going to look like? We come here with a very small team, surgeon,
I myself, I'm an anesthesia doctor and a professor of emergency medicine, and we have an experienced nurse, a very small and very mobile team, and we have all worked in Gaza during Israeli bombing before. And interestingly, we have the support of the Norwegian government. Our organization is called NORWAC, Norwegian Aid Committee, and we have a more than 40-year experience in solidarity medicine for the Palestinians. So when we come here, we have the full support of our embassy, the Norwegian embassy in Egypt. And they are doing all the paperwork. It's a very complicated paperwork you have to do in order to have the permission. Because to go from Cairo to Rafah, you need to go through the Sinai desert. And that is closed military area from the Egyptian side. So you need all the permissions. And then you come to Rafah, which is not a border crossing because there are no borders around Gaza that are, internationally recognized, nor, by the way, are there any borders that are internationally recognized around Israel. So that's a sort of a floating issue. But when you come to Rafah, there is, theoretically it's Egyptian control, but in practice it is Israeli control. And the Rafah crossing has been completely sealed off for 4 weeks. Only a trickle of convoys with some few trucks have been allowed in. No foreign medical teams, except for a small team of doctors from one organization came in, but it has been closed. So we are actually awaiting both the permission to travel through Sinai and the permission and the opening of the Rafah crossing so that this very much needed support can come into the people of Gaza. For the last 4 weeks, Gaza has been completely sealed off by the Israeli occupation forces. Not a drop of fuel, diesel, water, food, medical supplies, nothing has been allowed in, and it continues like that, which means starvation, thirst, and no fuel for the generators to run the hospitals. We hope to get in. We will await the situation patiently, and we will get in one day. Sí, bueno, nos dice que vinieron allá con un equipo pequeño de cirujanos, de médicos, que él como cirujano y como anestesiólogo pues se encuentra ahí, que el equipo, por lo que es pequeño, pues es un equipo muy móvil, lo cual pues esto les facilita de alguna manera los procesos por los cuales van a tener que pasar en estos días. Él dice que han recibido el apoyo pues del gobierno como tal noruego. Cuando llegaron allá pues se instalaron directamente en la embajada de Noruega en Egipto, que son quienes les han dado todo el apoyo. Él habla adicionalmente pues que están esperando unos permisos, los cuales tienen que recibir en estos días para poder atravesar el desierto de Sinaí y luego cruzar la frontera, que él aclara que no hay una frontera física como tal, pero que cuando llegas allá a Rafah, que eso está supuestamente bajo el control egipcio, pero en realidad es una posición controlada por Israel. Están a la espera del permiso para viajar por el desierto Sinaí y luego por el permiso para adentrarse a través de este espacio fronterizo a Gaza. Están esperando esto nada más, pues él dice que llevan esperando ya por unos días y espera pues que muy pronto puedan entrar. Hace unos días hemos visto al doctor Gilbert en redes sociales, en la plataforma X, lanzar un mensaje muy contundente y hacer un llamamiento muy directo al presidente Biden, al secretario de Estado de los Estados Unidos Blinken o a los presidentes y primeros ministros europeos. Yo quisiera que le preguntáramos al doctor Gilbert qué opina él de la postura, de la reacción de la comunidad internacional a esta guerra entre Israel y Hamas. Well, we've seen a few days ago that you have spoken on Twitter, now known as X, and you've sent out a strong message to all those leaders in the world, to Biden, to Blinken, and other European prime ministers. But what do you think of the reaction from the international community?
Thank you for a very important question. I think it has been from the United States. It has been increasingly supporting the Israeli atrocities. From the European leaders, it's been this very cowardly response, like President Macron, who says, now we are going to give a little humanitarian help and we are going to send some hospital ships to the Mediterranean, because they understand that the streets of Europe, the streets of the United States, the streets of South America, India, Africa, Arabia, are filled with millions of people who say, we don't want this world. We don't want racism. We don't want apartheid. We do not want the occupation of Palestine and the killing of Palestinians. So they have a problem. They have a problem with the popular response is much more moral. It's very powerful. It's outraged because of what we as humans feel is contrary to all our values. You don't kill babies. You don't kill children. You don't cut the water from ordinary people. All of these horrible, horrible tactics from the Israeli occupation army is protested by the good people all over the world, regardless of race and ethnicity and religion and whatnot, political stance. So they have to do something, and then there is this fable, very cowardish, we will get in some humanitarian help. The Israelis are not stupid. They are liars, but they are not stupid. So now they have opened a little glitch to allow some few trucks, and today they even offered to give a few hundred liters of fuel for the generators in Shifa, enough for half an hour. So I think the response has been very problematic, and I think it is important for us all to understand that they are complicit in one of the darkest crimes against humanity for many centuries, and they will be held accountable. Both the US, who is back-padding Israel and feeding them with money, weapons, and political support, and also the European leaders, old colonialists, they get, I'm not sure, but I think they have some convulsions, some colonial convulsions when they see how Israel is practicing exactly what they did themselves not very long ago to the South Americans and the African and the Asian people. So it's been a weak, cowardish response from the European leaders. I'd like to say that my government has been standing quite tall and condemned the siege and condemned the starvation and the attacks on civilians, and they have refused to name Hamas a terrorist organization. They have, of course, condemned the attack on civilians, as we all do. But by and large, the United States is complicit, guilty, and carries a monumental political and moral responsibility for the killing of, among others, 6,000 Palestinian children. This will stain their name in history for generations to come. Yes, well, thank you, Dr. Gilbert, for being with us in this morning at W Radio, and we hope that this situation could soon clear up and there's be peace. Are you not going to translate the last? Yes, I will. Yes, after that. Bueno, nos dice finalmente que pues es lastimoso lo que está sucediendo, que agradece esta pregunta porque cree que desde esa comunidad internacional, pues lastimosamente Estados Unidos ha estado apoyando cada vez más a Israel, y eso es lo que él ha visto. Diferentes dirigentes europeos han sido muy cobardes. Habla específicamente del presidente Macron, que después de unas declaraciones partir de unos apoyos, unas ayudas que iban a ofrecer a Gaza y a Israel, pues realmente no estaban solucionando nada. Sabe que mucha gente de la comunidad internacional dice que no quiere lo que está sucediendo en Gaza, que la opinión popular va en contra del gobierno israelí
lejos de la religión, de la política y todo, pues la opinión popular está a favor de la humanidad. Los israelíes no son tontos, dice que pues no lo son, lastimosamente, pero son mentirosos. Ahora han abierto un pequeño espacio para dejar entrar camiones con recursos, esto con la iniciativa o el incentivo de poder mostrar que sí están de alguna manera ayudando y siguiendo las instrucciones de la comunidad internacional. Él cree que la respuesta pues ha sido muy problemática, que se vuelven cómplices, estos líderes políticos se vuelven cómplices de uno de los crímenes más oscuros de la humanidad y tendrán que rendir cuentas. Todos estos líderes pues tienen que entender que esto es algo que le afecta a la humanidad, que le afecta a todos nosotros. Él dice, hablando específicamente de su gobierno noruego, pues que el gobierno sí se ha mantenido firme, que ha erguido para condenar los ataques y se ha negado a nombrar a Hamas como una organización terrorista, pero que en general este es un momento en el cual Estados Unidos se vuelve cómplice de lo que está sucediendo y que se marcará en la historia como un momento oscuro para los Estados Unidos.